It was about thermogravimetric analysis. In the third module, there are two types of thermal analysis techniques. In the third module, there are two types of thermal analysis techniques. And the first one, that was TGA, thermogravimetric analysis. And in thermogravimetric analysis, we will measure weight change of a substance occur due to continuous heating of this substance. എന്താണ് ടി ജി എന്ന് മെഷർ ചെയ്യുന്നത്? ഒരു സബ്സ്റ്റൻസിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനുണ്ടാവുന്ന വെയിറ്റ് ചേഞ്ച്, അതാണ് ടി ജി എന്ന് മെഷർ ചെയ്യുന്നത്. And the output of TGA, it is a thermogram. It is a plot between mass of a substance against temperature. നമ്മൾ ഇന്നലെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അല്ലേ? About the instrumentation of thermogravimetric analysis. ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിന് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ആൻസർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം എന്താണ് ടി ജി എ, അതിന്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കൊടുക്കുക, അതിനുശേഷം ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക. The TGA instrument, it consists of these components: furnace, environment protection system, temperature sensor, and thermobalance recorder. About the instrumentation of TGA apparatus. Furnace, environment protection system, temperature sensor, thermobalance, and record. ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഫിഗർ വരയ്ക്കണം. ഫിഗർ വരച്ചിട്ട് അതിലെ ഓരോ കമ്പോണന്റും എന്താണ് അതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ആദ്യം ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷനിൽ ആദ്യം ഈ ഫിഗർ വരയ്ക്കുക, അതിനുശേഷം അതിലെ ഓരോ കമ്പോണന്റും എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെയാണ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷന്റെ ആൻസറിങ് ചെയ്യേണ്ടത്. This is the TGA apparatus. You can see there is a power source. We will insert our sample into this crucible. This is crucible. We will insert our sample in the crucible. And there is environment control equipment, thermal insulator, temperature sensor, thermobalance, amplifier, and recorder. And students, what will be the function of power source? What will be the function of a power source? Why do we use a power source in TGA? Advaita. Advait. Yes, ma'am. എന്തിനാണ് ടി ജി എയിൽ നമ്മൾ ഒരു പവർ സോഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും? We are heating our sample. We have to
heat our sample. Based on that, we have to measure mass change in that sample. That will take place in the sample. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നമ്മുടെ സാമ്പിളിനെ it is kept inside this furnace. It is kept inside this furnace in a crucible. This is a crucible, and our sample is taken in this crucible, which is kept inside this furnace. ഫർണസിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ക്രൂസിബിളിലാണ് നമ്മുടെ സാമ്പിൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. And we have to heat our sample. Therefore, we need a power source. So power source is used for heating the sample. And what about thermal insulator? Why do we use a thermal insulator? Rinsi. What is the function of a thermal insulator? Rinsi. Why do we use a thermal insulator? So we are providing heat to this sample, and we need a thermal insulator around this sample. Why do we use a thermal insulator in TGA? Why do we use a prevent heat or prevent heat loss? To prevent heat or to prevent heat loss. Insulator. Heat. Yes. We need a thermal insulator to prevent loss of heat. As we are providing heat to this sample, the heat may radiate to the environment. അത് എൻവയോൺമെന്റിലേക്ക് ആ ഹീറ്റിംഗ് പോകാം അല്ലെ, അവിടെ തന്നെ ആ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണമെന്നില്ല, ആ ഹീറ്റ് എൻവയോൺമെന്റിലേക്കും പോകാം. അത് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, ആ ഹീറ്റ് ലോസ് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് തെർമൽ ഇൻസുലേറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. Then there is an environment control equipment. It provides inert atmosphere. Environment control equipment provide inert atmosphere. Then there is a temperature sensor which measure temperature. Temperature sensor is used to measure temperature. And thermobalance, it measures the mass change. Measures the mass, we can calculate the mass change. As we take our sample in the crucible, which is kept inside a furnace, we are providing heat using a power source. Around this furnace, there is a thermal insulator and an environment control equipment. Here, thermal insulator is used to prevent heat loss. Environment control equipment provide inert atmosphere. And you can see here, we have to measure temperature as well as mass change. TGL നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യേണ്ടത് ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് എങ്ങനെയാണ് ആ സാമ്പിളിലെ മാസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ച്, അത് മെഷർ ചെയ്യാൻ we need a temperature sensor and a thermobalance. Temperature sensor measures temperature, thermobalance measures mass. So we will get both data.
about temperature and about mass. The signals from these two, signals from temperature sensor and thermobalance, are amplified using an amplifier. Signals are amplified using an amplifier. Then these amplified signals will be sent to a recorder. Amplified signals will be sent to a recorder. It will give us the thermogram. So while writing the instrumentation of TGA, you have to draw this figure and explain the function of each component in a TGA apparatus. TGAയുടെ ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ ചോദിച്ചാൽ ഈ ഒരു ഫിഗർ വരച്ചിട്ട് അതിലെ ഓരോ കമ്പോണന്റിന്റെയും ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. എങ്ങനെയാണ് TGAയില് ഹീറ്റ് ചേഞ്ചും ടെമ്പറേച്ചറും മാസ് ചേഞ്ചും നോട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായോ? Yes or no? Okay, Sita. എങ്ങനെയാണ് ഇതിലെ ഓരോ കമ്പോണന്റിന്റെയും ഫങ്ഷൻസ് എഴുതുന്നത്? First one, furnace. Sample is kept inside the furnace in a crucible. As we see in the figure, there is a crucible which is used to keep the sample. And the sample plus crucible, it is kept inside the furnace. Sample plus crucible is kept inside the furnace. And this furnace is connected to a power source. This power source will provide us the heat. ഈ ഫർണസ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പവർ സോഴ്സ് ആണ് സാമ്പിളിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട, സാമ്പിളിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ റേസ് ചെയ്യേണ്ട ഹീറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് പവർ സോഴ്സ്. And we have to control the temperature of furnace. For that, there will be microprocessors. We have to control temperature of the furnace. For that, we will use, or the furnace will have microprocessor. ഫർണസിന്റെ ടെമ്പറേച്ചറിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ഫർണസിൽ മൈക്രോ പ്രോസസ്സേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെയാണ് ഫർണസിന്റെ ടെമ്പറേച്ചറിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. Then there is environment protection system, which provide inert atmosphere to the sample. Environment protection system provide inert atmosphere to the sample. It facilitates handling and working of the furnace, and also it protects the operator. Environment protection system protects the operator from high temperature thermal radiations. നമ്മുടെ സാമ്പിളിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്യാണ്. ആ ഹീറ്റ് പുറത്തേക്ക് വന്നാൽ അത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളെയും കൂടെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യും. ഈ ഓപ്പറേറ്ററിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുക എന്നൊരു ഫംഗ്ഷൻ കൂടെ എൻവയോൺമെന്റ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ സിസ്റ്റത്തിനുണ്ട്. It protects the operator from high temperature thermal radiations. Also,
this insulating mechanism because it prevents heat loss. That is why it is known as insulating mechanism. ഹീറ്റ് ലോസ് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എൻവയോൺമെന്റ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ. അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ ഇൻസുലേറ്റിംഗ് മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ആക്ട്സ് ആസ് എ ഷീൽഡ് ഓൾസോ. എൻവയോൺമെന്റ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ സിസ്റ്റം acts as an insulating mechanism and as a shield. The first component was a furnace. Second, environment protection system, which is an insulating mechanism because it prevents heat loss and also it acts as a shield, provide inert atmosphere. Then which was the third component? ഏതായിരുന്നു നമ്മുടെ TGA third component? Yes, temperature sensor and thermobalance. Yes, Iktam. Temperature sensor and thermobalance. Temperature sensor measures temperature. Thermobalance measures mass. So we use temperature sensor and thermobalance to measure mass change with temperature. Temperature sensor measures temperature. Thermobalance measures mass. Mass of the sample. And the signals from temperature sensor and thermobalance are amplified using amplifier and sent to a recorder. Temperature സെൻസറിൽ നിന്നും തെർമോബാലൻസിൽ നിന്നും വരുന്ന സിഗ്നൽസിനെ ആംപ്ലിഫയർ യൂസ് ചെയ്ത് ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത സിഗ്നൽസ് ആണ് റെക്കോർഡറിലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. Amplification of data from thermobalance and temperature sensor and sent to recorder. From the recorder, we get a thermogram. From the recorder, we get thermogram. Indirectly thermogram. What do you mean by thermogram? It was the plot between mass and temperature in TGA. Thermogram, that is the plot between mass and temperature in thermogravimetric analysis. Points note ചെയ്തോ? Okay.
Then, what are the applications of TGA? What are the applications of TGA? Then, quantitative analysis and qualitative analysis. What is the difference between quantitative analysis and qualitative analysis? എന്താണ് ഈ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് അനാലിസിസും ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് അനാലിസിസും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ്? ജെയിന്, സരിക, Yes, ma'am. നിങ്ങൾ ചെയ്ത വോളിയോമെട്രിക് അനാലിസിസ് അത് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആയിരുന്നോ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ആയിരുന്നോ? Quantitative. വോളിയോമെട്രിക് അനാലിസിസ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് അനാലിസിസ് ആയിരുന്നു അല്ലേ? We estimated the volume of the sample. അല്ലേ? തന്നിരിക്കുന്ന സാമ്പിളിന്റെ വോളിയം ആണ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്തത്. സരിക, then identification of cations and anions. അത് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആയിരുന്നു ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് അനാലിസിസ് ആയിരുന്നു? Identification of cations and anions. Qualitative. Yes. അതൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നോ? ഇതൊക്കെ ലാബിൽ ചെയ്തിരുന്നോ? Yes, ma'am. ഓക്കെ. നിങ്ങൾ പ്ലസ് ഓക്കെ സരിക, നിങ്ങൾ പ്ലസ് ടുവിൽ ചെയ്തിരുന്ന വോളിയോമെട്രിക് അനാലിസിസ് ഇറ്റ് വാസ് എ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് അനാലിസിസ് ആൻഡ് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് കാറ്റയോൺസ് ആൻഡ് ആനിയോൺസ് ഇറ്റ് വാസ് എ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് അനാലിസിസ്. In quantitative analysis, we are estimating quantity of a particular substance. In quantitative analysis, we are estimating quantity of a particular substance in a mixture. ഒരു മിക്സ്ചറിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു സബ്സ്റ്റൻസിനെ അതിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് quantitative analysis യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. And using TGA, we can find out the quantity of filler present in polymeric mix. It is a quantitative analysis and one of the application of TGA to study adulteration in foodstuffs. These are the applications of TGA in quantitative analysis to find out the quantity of filler present in a polymeric mix to study adulteration in foodstuffs. Both are applications of TGA in quantitative analysis. Then there are applications of TGA in qualitative analysis. In qualitative analysis, we are investigating the type of chemical substance present in the sample. Quality ആണ് അവിടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് ടൈപ്പ് കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് സാമ്പിളിൽ ഉള്ളത്. അതാണ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് അനാലിസിസ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. And these three are applications of TGA in qualitative analysis to identify a particular polymer in a polymeric mix. Here we analyze the quantity. Here we are identifying a polymer. And also it is used to establish the purity of a compound. TGA, it is used to establish the purity of a compound.
Using TGA, we can study decomposition behavior of a compound. Using TGA, we can study the decomposition behavior of a compound. So these are the applications of TGA in both quantitative analysis and qualitative analysis. And here you can see there is an application to study decomposition behavior of a compound. ഇങ്ങനെയാണ് TGA യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു കോമ്പൗണ്ടിന്റെ ഡീകമ്പോസിഷൻ ബിഹേവിയർ നോക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നത്. We have to discuss about the TGA of hydrated calcium oxalate. നമുക്കിവിടെ ഈ ഒരു TGAയുടെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു പോർഷൻ ആണ് ഹൈഡ്രേറ്റഡ് കാൽഷ്യം ഓക്സലേറ്റിന്റെ TGA എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനുള്ളത്. ഈ പോയിന്റ്സ് നോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞോ? Okay. How can we study TGA of calcium oxalate? This is hydrated calcium oxalate, CaC2O4, that is calcium oxalate dot H2, hydrated calcium oxalate. And this is the TGA of thermogram of calcium oxalate. എങ്ങനെയാണ് ഹൈഡ്രേറ്റഡ് കാൽഷ്യം ഓക്സലേറ്റിന്റെ തെർമോഗ്രാം കിട്ടുന്നത്? നേരത്തെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ, അതിലെ ക്രൂസിബിളിലേക്ക് ഹൈഡ്രേറ്റഡ് കാൽഷ്യം ഓക്സലേറ്റ് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു. പവർ സോഴ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് സാമ്പിളിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. 1200 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ സാമ്പിളിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്യും. അതിന്റെ കണ്ടിന്യൂസ് ഹീറ്റിംഗ് നടക്കുന്നതിനനുസരിച്ചുള്ള മാസ് തെർമോ ബാലൻസ് യൂസ് ചെയ്ത് നോട്ട് ചെയ്യും. നമുക്കറിയാലോ തെർമോ ബാലൻസും ടെമ്പറേച്ചർ സെൻസറും നമ്മുടെ ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷനിലുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ടെമ്പറേച്ചറും മാസും we can estimate, we can note, and based on that we will get a thermogram. For calcium oxalate hydrated, thermogram will be like this. ഇനി ഏതൊരു മോളിക്യൂളിന്റെയും ഏതൊരു കോമ്പൗണ്ടിന്റെയും thermogram, it will be like this. There will be two portions in a thermogram. There will be two portions in a thermogram. One, this horizontal portion. Second, slanting downward portion. So in every thermogram, there will be two types of portions. First one, horizontal portion. Second, slanting downward portion. Horizontal, slanting downward. Again, horizontal portion, slanting downward. Horizontal, slanting downward. Again, horizontal portion. And what does this two types of portions indicate? എന്താണ് ഈ തെർമോഗ്രാമിലെ ഈ രണ്ട് ടൈപ്പ് പോർഷൻസും ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? When there is a horizontal portion in a thermogram like this, the horizontal portion in a thermogram indicates there is no mass change. There is no mass change at this temperature range. There is no
mass change during this temperature change. Therefore, substance is thermally stable. At this horizontal portion, substance is thermally stable and there is no mass change. During this horizontal portion, substance is thermally stable and there is no mass change. Then what about the slanting downward portion? There is mass loss. തെർമോഗ്രാമിലെ ഈ ഒരു സ്ലാൻഡിങ് ഡൗൺവേർഡ് പോർഷൻ, അതായത് ഈ കേവ് വരുന്ന ഒരു പോർഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, ഈ ഒരു കേവ് വരുന്ന പോർഷൻ indicates there is mass loss. There is mass loss at this slanting downward portion. Therefore, substance is thermally unstable at this portion. Substance is thermally unstable during slanting downward portion and there will be mass loss. These are the two portions in every thermogram of any compound. And about the Pg of calcium oxalate. We have taken calcium oxalate in the sample, in the crucible, and provide heat. We have heated it up to 100 degrees Celsius. നമ്മുടെ സാമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാൽഷ്യം ഓക്സലേറ്റ് .H2 അത് ക്രൂസിബിളിലേക്ക് എടുക്കുന്നു. പവർ സോഴ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് അതിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഹീറ്റിംഗ് ഒരു 100 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. ആ സമയത്തൊക്കെ തെർമോഗ്രാം ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ പോർഷൻ ആണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ മാസ് ലോസ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ? അപ് ടു 100 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഫോർ കാൽഷ്യം ഓക്സലേറ്റ് .H2. മാസ് ചേഞ്ച് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ? യെസ് ഓർ നോ? There is no mass change because this is a horizontal portion. There will be mass loss if there is a slanting downward portion. എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഹൊറിസോണ്ടൽ പോർഷനിൽ മാസ് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഹൊറിസോണ്ടൽ പോർഷൻ ആണെങ്കിൽ അവിടെ മാസ് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുന്നില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. Therefore, up to 100 degrees Celsius, there is no change for CYT100.H2. Since this is a horizontal portion, there is no mass loss for calcium oxalate.H2. Okay. പിന്നെ എപ്പോഴാണ് ഈ ഹൈഡ്രേറ്റഡ് കാൽഷ്യം ഓക്സലേറ്റിന് മാസ് ചേഞ്ച് വരുന്നത്? We are heating beyond 100 degrees Celsius. 100 degrees Celsius higher temperature heat ചെയ്യുന്നു. Then you can see the slanting downward portion. There is a slanting downward portion, which means there is a mass change. There is a mass change during this temperature range from 100 degrees Celsius to 250 degrees Celsius. There is a mass change. And after this mass change, the compound becomes CYT204. After this mass change that takes place here, ഈ ഒരു കേർവിൽ നടക്കുന്ന മാസ് ചേഞ്ചിന് ശേഷം കോമ്പൗണ്ട് CYT204 ആയിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യും. ഇനീഷ്യലി കോമ്പൗണ്ട് CYT204.H2 ആയിരുന്നു. ഇവിടെ ഒരു മാസ് ചേഞ്ച് നടക്കുന്നു. അതിനുശേഷം കോമ്പൗണ്ട് CYT204 ആയിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യും.
Then അവിടെ ഏത് മോളിക്യൂളാണ് ലോസ് ചെയ്യുന്നത്? During 100 degrees Celsius to 250 degrees Celsius. Initially CSE2O4.H2O ആയിരുന്നു. 100 degree to 250 degree സെൽഷ്യസിന് ശേഷം കോമ്പൗണ്ട് CSE2O4 ആയിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്തു. അവിടെ ഏത് മോളിക്യൂളിനെയാണ് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തത്? യെസ് അറിയാം, വാട്ടർ മോളിക്യൂളിനെ. വാട്ടർ മോളിക്യൂളിനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന റിയാക്ഷൻ ആണ് ഡീഹൈഡ്രേഷൻ റിയാക്ഷൻ. Dehydration, removal of water molecules. So during this temperature, water molecules will be lost or will be removed. CSE2O4.H2O. During this portion, from 100 degrees Celsius to 250 degrees Celsius, changes to CSE2O4 plus H2O. Then again we are heating the sample from 250 degrees Celsius to around 400 degrees Celsius. We can see it is a horizontal line. നമ്മൾ ഈ കോമ്പൗണ്ടിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ല, അതിനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഹീറ്റ് ചെയ്യാണ്. 250 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിന് മുകളിലേക്ക് അതിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഹീറ്റ് ചെയ്താൽ 250 to 400 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ പോർഷനാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. 250 to 400 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ ഈ ഹൊറിസോണ്ടൽ പോർഷൻ തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത്. എന്താണ് അത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തത്? അവിടെ മാസ് ലോസ് ഉണ്ട് എന്നാണോ ഇല്ല എന്നാണോ? ഹൊറിസോണ്ടൽ പോർഷൻ. There is mass change or there is no mass change. എന്താണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തത്? No change in mass. Yes, there is no change in mass during this temperature range from 250 degrees Celsius to 400 degrees Celsius. There is no mass change because അവിടെ ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ പോർഷൻ ആണ്. ഇനി അതിനും കൂടിയ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. Then you can see there is a curve. Temperature 400 to 500 degrees Celsius ആയിട്ട് മാറുമ്പോൾ I increase ചെയ്യുമ്പോൾ there is mass change because it is a slanting downward portion. ആ സമയത്ത് അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന മാസ് ചേഞ്ച് എന്താണ്? CSE2O4 CaCO3 ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു. അവിടെ ഏത് മോളിക്യൂളാണ് ലോസ് ആയി പോകുന്നത്? CSE2O4 CaCO3 ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഏത് മോളിക്യൂളാണ് ലോസ് ആവുന്നത്? യെസ് അറിയാം, ഇറ്റ് ഈസ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ്. CO കാർബൺ മോണോക്സൈഡ്. എങ്ങനെയാണ് അത് കിട്ടുന്നത്? ചെക്ക് ചെയ്യാം. There is calcium in calcium oxalate. കാൽഷ്യം ഓക്സലേറ്റിൽ കാൽഷ്യം ഉണ്ട്, കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റിലും കാൽഷ്യം ഉണ്ട്. No change. There are 2 carbon atoms in calcium oxalate. There are 2 carbon atoms in calcium oxalate. There is only 1 carbon in calcium carbonate. കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റിൽ ഒരു കാർബൺ ആറ്റം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എന്നുവെച്ചാൽ അത് ഈ ഒരു പോർഷൻ ഈ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ റേഞ്ചിൽ ലോസ് ആയി പോയിട്ടുണ്ട്. ഒരു കാർബൺ ആറ്റം അവിടെ ലോസ് ആയിട്ടുണ്ട്. Then there are 4 oxygen atoms in calcium oxalate. There are 4 oxygen atoms in calcium oxalate. Only 3 in calcium carbonate. Therefore, 1 oxygen is lost during this temperature range. Reaction will be CSE2O4 during this temperature changes to calcium carbonate plus CO. Then again there is a horizontal portion, which means there is no mass change. From 500 degrees Celsius to 650 degrees Celsius വരെ അവിടെ മാസ് ചേഞ്ച് ഇല്ല, ബിക്കോസ് അതൊരു ഹൊറിസോണ്ടൽ പോർഷൻ ആണ്. ഈ അതിനുശേഷം ഹീറ്റ് ചെയ്താൽ 650 to 850 degrees Celsiusലേക്ക് ഹീറ്റ് ചെയ്താൽ you can see there is a curve.
650 to 850 degree സെൽഷ്യസിൽ അവിടെ ഒരു കേർവ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. which means there is a mass loss. അവിടെ ഈ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ റേഞ്ചിൽ ഏത് മോളിക്യൂൾ ആയിരിക്കും ലൂസ് ആയിട്ടുണ്ടാവുക? യെസ്, ചെക്ക് ചെയ്യാം. എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ഉണ്ടായിരുന്നു കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റിൽ? എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ഉണ്ടായിരുന്നു കാൽഷ്യം ഓക്സൈഡ്? കാൽഷ്യത്തിന് ചേഞ്ചസ് ഒന്നുമില്ല, അത് രണ്ട് മോളിക്യൂളിലും ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന കാർബൺ ആറ്റത്തെ കാൽഷ്യം ഓക്സൈഡ് ആയപ്പോൾ ലൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഇവിടെ കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റിൽ 3 ഓക്സിജൻ ആറ്റംസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, കാൽഷ്യം ഓക്സലേറ്റിൽ 1 ഓക്സിജൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സോ ദർ ഈസ് റിമൂവൽ ഓഫ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ്. This is the thermogram of calcium oxalate hydrated, and these are the reactions during heat. Clear ആണോ? എക്സാമിന് എഴുതുമ്പോൾ തെർമോഗ്രാം വരക്കുക. അതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്? കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഹീറ്റ് ചെയ്യണം. ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എവിടെയൊക്കെയാണ് ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ചസ് വരുന്നത്, പിന്നെ ആ ഒരു റിയാക്ഷൻസിൽ ടെമ്പറേച്ചർ മെൻഷൻ ചെയ്യണം. തെർമോഗ്രാമിലും ടെമ്പറേച്ചർ മെൻഷൻ ചെയ്യണം. കോമ്പൗണ്ട്സിനെ എഴുതണം. കോഴ്സ് നോട്ടിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്.